Naam, karibu tena mtazamaji kwenye awamu nyingine ya kipindi cha Matukio Mtambuko, taarifa za saa 7 kamili popote pale ulipo. Nazidi kufuatilia matangazo haya kupitia kwenye tovuti www.tv47.co.ke. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi. Moja kwa moja, Bunge la Kitaifa leo limepitisha majina ya wabunge watakao hudumu kwenye kamati mbili muhimu bungeni ambazo zimekwamisha shughuli bungeni. Bunge lilipitisha majina ya wabunge watakao hudumu kwenye kamati ya uteuzi ambayo itawapiga msasa mawaziri walioteuliwa na Rais William Ruto baadaye mwezi huu. Kamati nyingine muhimu kupitishwa na bunge ni kamati inayotwikwa jukumu la kuwaweka wabunge kwenye kamati tofauti za bunge. Ndio kazi ya kamati bungeni, ikiwa ni kuwapiga msasa makatibu katika wizara mbalimbali. It's a committee that we have agreed upon between ourselves in the majority party and my colleagues in the minority. And again, let me once again commend the leadership of the minority that this time round in the 13th Parliament, and indeed this is the spirit we want to see going forward, as His Excellency the President did beseech the House, a bipartisan approach to issues. Honorable Speaker, none of the nominees who have been nominated for appointment as cabinet secretaries is assured of their job until the House approves. And Honorable Speaker, it is also important, even as we approve these nominees, soon we shall be changing our standing orders to have now whoever is approved as a cabinet secretary to appear before this House to answer to questions, statements, and matters that are of concern to members of the public. The notion that sometimes gets peddled out there that this House is simply a rubber stamp. Far from it. This House cannot be a rubber stamp. This House, in vetting nominees for appointment as cabinet secretaries, is exercising its constitutional duty under Article 152, sub-article 2 of the Constitution. Na mtazamaji, na hayo yakijiri kwingineko ni kwamba shirika la Genetically Modified Organisms linaloshughulikia vyakula vinavyozalishwa kwa teknolojia ya kisayansi limewataka wakulima wote nchini kuchukua tahadhari kuhusu kuhalalishwa kwa teknolojia ya GMO katika uzalishaji wa vyakula. Katika kikao na wakulima eneo la Kilimambogo katika kaunti ya Kiambu, shirika hilo limeapa kuwatetea wakulima dhidi ya kunaswa na matumizi ya teknolojia hiyo ya kisayansi. Tunawaambia wakulima wa Kenya ya kwamba science hii au biashara hii ya GMOs, hii ya GMOs hizi ambao ni mmea umewekwa chembe ya mmea mwingine ndani, huwezi ukaona kwa macho. Inajulikana ya kwamba hata katika hiyo sayansi, scientists wanaweza toa chembe kutoka kwa nguruwe au iweke katika mahindi, au atoe kwa mahindi aweke kwa ng'ombe. Na hiyo sayansi hiyo ndio tunasema ya kwamba mpaka leo haijaonyesha ya kwamba hakuna madhara ambayo yatapatikana kwa wale ambao wanakuwa wakitumia chakula cha aina hizo. Lengo letu ni kuweza kufikishia wakulima elimu ya kuweza kuzalisha mazao yao kupitia njia ambazo hazitumii madawa mengi, sababu najua madawa yana madhara yake. Kwa hivyo tunataka waweze kutumia zile rasilimali wako nazo ili waweze kuongeza mapato yao, na baada ya kuongeza mapato yao waweze kupata lishe bora, na baada ya kupata lishe bora, yale mabaki ya baada ya kula wanaweza kuipeleka sokoni na kuweza kupata pesa. Kwingine kwa mtazamaji ni kwamba wavuvi katika ziwa Victoria sasa wanamtaka Rais William Ruto pamoja na marais wengine wa Afrika Mashariki kuwapa leseni moja itakayotumika na wavuvi wote wanaotegemea ziwa hilo kwa mapato yao ya kila siku. Wakizungumza katika ufuo wa Dunga katika kaunti ya Kisumu, wavuvi hao wamesema kumekuwepo na visa vya unyanyasaji kwa wavuvi kutoka Kenya, kama vile kukamatwa na hata kufungwa jela nchini jirani. Hivyo uwepo wa leseni moja itasaidia pakubwa katika kupunguza masaibu hayo. Aidha, walimtaka Rais William Ruto kutumia uhusiano wake wa karibu na Rais wa Uganda kuingilia kati na kuwatoa wavuvi 8 waliokamatwa awali.
We are thinking loud that with the borderless region, they are going to harmonize laws that will enable fishermen to go across the borders without being harassed. We also envisage in the borderless community that we are going to have universal licensing, where you get one license and you are able to go across the region. As we speak, we still having a lot of issues as we are here. On 7th of last month, 40 fishermen from Siaya County were arrested in Uganda. 32 of them were released after being fined 24,000 Kenya shillings each. We are urging them to live by their words. The first borderless intervention is Lake Victoria, because Lake Victoria haina border. This border is imaginary and bringing us a lot of problems. Let us first move in the first 3 months, have one single license for fishers of East Africa to fish without restriction in Lake Victoria. For that will show us, before we look at people. Yesterday the president said the animals are moving, and I was tempted to think the animals he was referring to was fish. So if fish can move freely, let us start the borderless intervention through allowing fishers in Lake Victoria to fish, so long as we are following the law and we have the license. Na kwenye taarifa nyingine ambayo inaendelea kwa sasa ni kwamba naibu rais Rigathi Gachagua amekutana na wanachama wa jopo la kutathmini upya mtaala wa umilisi CBC. Jopo hilo la wanachama 42 linatarajiwa kuangazia mtaala huo ambao umeibua hisia mseto kutoka kwa wazazi. Waziri wa elimu anayeondoka Profesa George Magoha pia alihudhuria akiwataka wataalamu hao kuboresha CBC. I want to be very brief and first to start by thanking His Excellency the President, William Samoei Arap Ruto, for having assured us severally that CBC is going nowhere and that we shall be working around to ensure that it survives. And I think this was brought about by the fact that we are all aware that now we have 10 million children who have engaged in this manner. I also want to thank His Excellency the President for having pronounced himself that it is better to focus on the child. And my first charge to the members of the committee is that for decisions that you are going to make, the constant shall be the child. And if you do so, Your Excellency, this very eminent Presidential Working Party will succeed without prejudice. The second minor point I want to make, and this is with all humility and due respect, and I'm glad that Professor Raphael Munavu and I have a past. He was my Deputy Vice Chancellor in charge of Administration and Finance at the University of Nairobi when I was a firebrand senior lecturer. And he proceeded on to become Vice Chancellor Moi University, and I also proceeded on to become the Vice Chancellor of University of Nairobi for 10 years. So we have many things in common, and therefore the President's wisdom appointing Professor Munavu to chair this task force and reconcile the workings of the subsectors to produce a coherent framework for education system governance in order to align it with broader national aspirations. The rule of law, good governance, global competitiveness, economic growth, national stability and culture depend on a sound educational system focused on the full expression of its citizens' capabilities. Kenya's commitment to the provision of quality education is demonstrable. We invest 5.7% of our GDP, or 28% of the national budget, in education. This is significantly above both the global and the sub-Saharan average, and actually compares favorably with the international benchmarks. The big issue we have to resolve relates to quality and equity in general, and especially as relates to access in arid and semi-arid regions, informal settlements, and areas affected by high incidence of poverty. Indeed, obstacles to schools participation in these communities not only undermine our achievements in promoting access through the free primary education and free day secondary education program, that to a large extent affect children from disadvantaged and vulnerable backgrounds, compounding the social justice problem.
This can be seen in the fact that over the past 10 years, survival rates in primary and secondary schools have dropped, and as a result, many school-age children are out of school. We therefore look forward to recommendations that will enable us formulate aggressive affirmative measures to urgently bridge the gap in access to education in disadvantaged counties and communities. Na hayo yakijiri, mtazamaji, wakati huu dunia nzima inahangaika na matatizo ya mabadiliko ya tabia nchi, wadau wa mazingira wameelezea haja ya kila mmoja kuangazia usafi na utunzaji wa mazingira. Miongoni mwa wengi ambao wamejitolea kuyahifadhi mazingira ni Mjerumani Sylvia Jenkins mwenye umri wa miaka 76 kutoka Malindi. Mwanahabari wetu Emmanuel Kaemba anavyoeleza Wakenya wametakiwa kuwa mstari wa mbele kuhifadhi mazingira. Baada ya uharibifu wa mazingira kusababisha mabadiliko ya tabia nchi, Sylvia Jenkins, Mjerumani mwenye umri wa miaka 76, amejitolea kwa udi na uvumba kuyahifadhi mazingira ya hifadhi ya El Marigo iliyoko kilomita 20 kutoka mji wa Malindi. All together 21.7 acres of indigenous trees. That means I let the trees grow, whatever was there, I let it grow. I not manage, but I'm helping the trees to remove the climbers and everything. Kulingana na Sylvia, anapitia changamoto nyingi katika kuyahifadhi mazingira hayo kutokana na vitisho kutoka kwa wanajamii wanaodai kukata miti ya hifadhi hiyo pamoja na tishio la kushambuliwa na wanyamapori kama nyoka. So a lot of people come in, they want to cut the trees, they want firewood, they want meat, so that's my job to go around and protect them with my life even. Because sometimes I got attacked with fire, sometimes with a knife in the back, sometimes bow and arrow shooting at me from sijui wapi. Isitoshe, uchochole umetajwa kama chanzo cha uharibifu wa mazingira, wadau wakiwataka wakazi wa maeneo mbalimbali kuhamasishwa. Kitu kimoja ni kuhusu civic education, ambao ni elimu ya jamii. Mimi kama kiongozi kwa watu wangu ningependa wawe na ufahamu na uelewa zaidi nini maana ya mazingira. Nini faida za mazingira, unapozizingatia vizuri, zinapolindwa vizuri, kitu gani chenye ambacho tunaweza kufaidi kutokana nacho. Mwakilishi wadi wa Uganda Oscar Wanje anasema ana imani na gavana wa kaunti hiyo ya Kilifi Gideon Mung'aro kuendeleza usafi wa mazingira ya kaunti hiyo. Na naamini ya kwamba kutokana na ushirikiano wa gavana, mstahiki gavana Gideon Maitha Mung'aro, maana yeye amesimamia sana masuala ya mazingira, hata alipokuwa meya amezungumza hapa Silver, walikuwa pamoja wakisafisha mji wa Malindi. Ile tayari ni kutunza mazingira. Kwa hivyo naamini ya kwamba ile ari yake yenye ambayo gavana wetu ako nayo, hiyo ni ari yenye ambayo itakuwa hata pale bungeni kupitisha miswada na sheria zenye ambazo zitakuwa zinaweza kutetea mazingira yetu. Kaemba Emmanuel, TV47. Tukiachana na hayo, mtazamaji, jumla ya watu 100 wanaoishi na ulemavu wa kutosikia katika kaunti ya Kakamega wamenufaika na mafunzo kuhusu athari za matumizi ya tumbako na vileo kwa hisani ya shirika la kudhibiti tumbako nchini KETKA. Mwenyekiti wa shirika hilo Joel Gitali amesema kuwa kundi hilo la watu limesahaulika katika mipango mingi ya serikali na kuwa kupitia mafunzo hayo walemavu watajua haki zao, ikiwa ni pamoja na kujua namna ya kupata haki kisheria iwapo watadhulumiwa na waraibu wa bidhaa hizo. Aidha, ametoa wito kwa serikali kupitia Wizara ya Elimu kuzingatia mtaala unaowajumuisha walemavu kwenye masomo ya kawaida sawia na wanafunzi wengine kwa kuwaajiri walimu wa ziada kufanikisha mpango huo. Na wamebadilika. Lakini sasa tumepata training ambayo imetuelekeza kindani sana kuhusu maisha ya kila mmoja wetu na afya yetu. Hakika inaenda kutusaidia sana. Kwa sababu tuna furaha kwa sababu ya partnership yenye tumepata ambao wamekuja kutrain siku ya leo. Kila wakati kikundi cha wasiosikia huwa inaachwa nyuma sana. Sasa tumekuja, tumepewa training ya ajabu, tumefurahi na tunaona tutabadilika zaidi na tunaenda kuelezea wale wengine ambao wako kule nje about tobacco. Ya kwamba tumbako ni kitu ambacho si kizuri. Halafu pia tunagusia yale mengine ikiwa ni matumizi ya dawa za kulevya pamoja na pombe. Ni vitu ambavyo mara nyingi tunasahau ya kwamba kuna wenzetu ambao tunapozungumza hawasikii. Kwa hivyo tunawafikia ili nao pia wapate kusikia. Kwa maana hawa ni watu wa muhimu sana katika jamii na tungependa kila tunalolitenda
wao pia wahusike nalo. Na tukitoka huko mtazamaji, kwa sasa tutavuka hadi katika kaunti ya Nakuru ambapo kwa mara ya pili sasa magavana wa humu nchini wameandaa warsha ya siku 3 mjini Naivasha katika kaunti ya Nakuru inayonuia kuwafaa pakubwa kwenye utendakazi wao. Kwa sasa tunaungana naye mwandishi wetu Willy Dennis Njiru aliye kwenye kikao hicho kwa mengi zaidi. Willy Dennis Njiru, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, hebu tueleze kikao hiki kitakuwa kinaangazia nini haswa na ni kibarua gani ambayo inawasubiri magavana katika serikali ya Rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya William Ruto? Asante sana mwenzangu Paul Kirobi ukiwa studioni na kupokea kwa njia iliyo salama kutoka hoteli ya Great Rift iliyoko hapa mjini Naivasha, ambapo jinsi ulivyoeleza watazamaji wetu kwamba magavana wa humu nchini wameweza kukutana hapa ili kuweza kuleta mawazo yao pamoja, kuangalia jinsi watakavyokuwa kiendeleza kazi zao kwenye awamu hii ya utawala wa rais wa sasa William Ruto. Changamoto kuu likiwa la madeni kwenye kaunti, ukosefu wa hela za kutosha kwenye kaunti. Na pasi kwa kuzungumza mengi, tunaye gavana wa sasa wa eneo la Bungoma ambaye alikuwa speaker awali na amebobea kwenye masuala haya ya uongozi kwenye gavana. Mheshimiwa Gavana, tueleze hali ikoje kwa sasa kwenye kikao hiki na ni mambo yapi mnayozungumza kwa sasa? Basi asante sana. Kikao hiki kimetokea baada ya kukuwa na kikao kule Mombasa, na kuna masuala nyeti ambayo yalikuwa yameulizwa na magavana na ikabidi kwamba tupate muda mrefu kidogo tuweze kuyazungumzia. Swala moja ni swala la pending bills, vile umesema kwamba kaunti nyingi wakati tumechukua uongozi tumepata kwamba kuna bills ambazo ni nyingi sana. Unaona kwamba magavana wengi wametengeneza committees kuweza kuthibitisha kwamba hizi pending bills zilifanywa namna gani, na pengine wale ambao walikuwa wanatoka, wengine walikuwa wana commit projects fulani bila kuwa na pesa kwenye budget. Kwa hivyo hapa tunazungumzia masuala ya kwamba ni kwa nini pending bills zinakuwa, na tuko na maafisa kutoka Treasury, tuko na Control of Budget, tuko na CRA, na ndio masuala haya ambayo tunazungumzia ni kwamba kwa nini pending bills zinakuwa. Na unapata kwamba kuna magavana wengine ambao pengine walikuwa wameondoka, ama wengine wako ambao wana commit projects bila pesa kuwa kwenye budget. Ya pili, nilikuwa na masuala ya kuuliza kwa controller kutoka kwa Treasury, kwa nini kunakuwa na kucheleweshwa kwa pesa kufika kwenye county, kwa sababu hii inaadhiri sana utendakazi. Na yule anayewakilisha katibu wa kudumu katika Treasury ametuhakikisha kwamba watajaribu sana kuhakikisha kwamba pesa zinafika kwenye counties kwa muda unaofaa. Amesema wamekuwa na changamoto za zingine ya kuweza kupata pesa pamoja. Kama wakati huu amesema kuna counties zingine ambao wamepata hela kufikia mwezi wa 8, lakini nyingi hazijapata. Kwa hivyo hii inakwamisha masuala haya. Na pia tulikuwa na kongamano hili ili tuweze kuzungumza kwa upana masuala ya procurement, masuala ya Public Finance Act, masuala mengi ambayo hatukuwa tunaelewa, hasa wale magavana ambao wameingia kwa mara ya kwanza katika counties kwa uongozi wa counties. Na unaposema magavana wanaoingia kwa mara ya kwanza, wewe umebobea katika sekta hii ya uongozi, kuongeza zaidi umekuwa speaker, mambo haya yamekupata kule bungeni. Tumeona uongozi wa gavana huyu na gavana mwingine, miradi ikiweza kusitishwa kutokana na huo ulikuwa utawala ule, hilo lilikuwa deni la gavana ule. Sasa kutoka mahali upo sasa, mambo iko aje, ikizingatiwa kwamba kwa mfano tu kwa kaunti yako mwenyewe kama alivyotangulia kusema mwenyekiti wenu gavana Waiguru? Asante sana. Unajua mimi nimeamua kwamba nitaendeleza ile miradi ambayo yule gavana aliondoka alikuwa ameanzia, kwa sababu pesa ya umma tayari imetumika pale. Lile ambalo tunafanya ni kufanya audit, kwa sababu vile umesikia hata tukizungumza hapa ndani, kuna magavana wengine ambao walikuwa tukielekea wakati wa siasa walikimbia sana kulipa hata pesa kwa wanakandarasi kupita kiwango cha vile mradi ulikuwa umefikia. Kwa hivyo ndio unaona magavana wengi ambao tumeingia tunajaribu kufanya ile tunaita audit, project audit, tuweze kujua kazi ambayo imetendwa
na ile pesa ambayo imelipa zinalingana ama hazilingani. Lakini tutaendeleza miradi ile tuweze kumaliza, lakini pia tutauliza maswali kwa nini, kwa mfano pesa imelipwa zaidi ya ile kazi imelipa. Kwa mfano umelipa 80% na huku mradi uko katika 60%. Na unajua wakati tunaingia kwenye siasa, sisemi kwamba walichukua pesa kufanyia siasa, lakini kuna uwezekano kwamba pesa zilikuwa zinatafutwa za kuweza kusaidia hawa magavana kuweza kufanya siasa zao. Kwa hivyo mimi na najua wengine wataendelesha mpango hii kama ni mradi ambao unasaidia jamii. Kama kule Bungoma kuna mradi wa hospitali, kuna mochari inajengwa, kuna administration block inajengwa. Hiyo baada ya kufanya hiyo audit tutaendeleza na zile barabara ambazo zilikuwa zinaanza kutengenezwa. Hivyo sawa kusema kwamba baadhi ya miradi iliweza kutathminiwa kwa bei ama kiwango cha hela ambacho hakikustahili, na ikiwa ni hivyo mashirika mengine ya kiserikali ambayo yanahusiana na mambo ya ubadhirifu yanaweza kuingia kati. Basi ndio tumefanya kwamba tunataka hii audit, tukishathibitisha kupitia kwa hiyo audit ambayo tunafanya, kama kuna uhalifu utapatikana, itabidi vitengo vingine kama EACC ama vitengo vingine ambao vina uwezo wa kufanya thorough investigation viweze kuingilia ndani, na wale ambao watapatikana wamefanya kitendo kama hicho, hatua ya kisheria iweze kuchukuliwa kwao, ili liwe funzo kwa wengine ambao wanaweza kufanya tabia kama hiyo. Unaposema tabia, tunamalizia tabia ni mtu binafsi. Wengi wa magavana hapa ni wageni tu, lakini nyinyi waliobobea kwenye sekta hii mtaweza kuwahamasisha njia bora za uongozi, na tunatarajia kuona utendakazi ulio sawa kwenye maeneo yote ya bunge, maeneo yote ya utawala nchini Kenya. Nafikiria utaona utendakazi wema, kwa sababu saa hizi tuko katika awamu ya 3. Hii ni gavana wa awamu ya 3, na kuna yale makosa ambayo yalifanyika na wale walikuwa wa kwanza. Mimi nilikuwa mmoja wapo wale walikuwa wa kwanza, nimekuwa break, nimerudi tena, na najua kwamba tunaendelea kuimarisha vile kazi inaendelea, tunaendelea kuimarisha utendakazi, na najua kwamba miaka hii 5 ijayo kutakuwa na tofauti kubwa sana kwa utendakazi wa magavana. Asante sana kwa muda wako Kirobi. Kama ulivyosikia hapo kutoka kwa kiongozi huyo wa kaunti ya Bungoma, ni kwamba mambo ya utawala haya sio mambo ya kuchukuliwa vivi hivi tu, ikizingatiwa kwamba huu ni utawala tu wa eneo kama yule wa taifa nzima kwa jumla, na kikao hiki mintarafu ni kuhakikisha kwamba utendakazi kwenye magatuzi yanaangaliwa kwa njia iliyo salama. Kikao hiki kimekuwa kikiendelea kwa kutangia asubuhi tu. Ikiwa mpiga picha wangu anaweza kuelekeza kamera huko, ni kwamba kutoka asubuhi hii ndio awamu ya kwanza ambapo wameweza kuenda breki kutoka asubuhi, na tutazidi kuleta taarifa hizi kadri zinavyochipuka kwenye taarifa zetu za hapo baadaye. Lakini kutoka kwangu hapa mjini Naivasha, na kurejeshea kwako Kirobi studioni ili ukaweze kuendelea na taarifa zaidi. Naam, asante sana Willy Dennis Njiru kutoka kaunti ya Nakuru, maeneo ya Naivasha, ambaye anahudhuria kikao cha magavana. Tukitoka huko kwa sasa tunavuka kwingineko, ambapo wabunge kutoka eneo la magharibi mwa Kenya wameendelea kukosoa serikali ya Rais William Ruto kwa kuondoa marufuku ya uzalishaji wa vyakula ya GMO, wakisema kamwe haitakuwa suluhu ya uhaba wa chakula nchini. Wakizungumza katika majengo ya bunge, wabunge hao wanamtaka rais kulinda wananchi kwa kuwapa suluhu wala sio kuwapa vyakula vyenye sumu. Mheshimiwa Danga, MP for Matayos, Mheshimiwa Ososi, Vihiga Senator, myself, Caleb Amisi, Luyai, MP Saboti. We have the Senator for Nairobi, Edwin Sifuna. We have the MP for Lugari, Nabina Bwera. We have Catherine Mayo. Really do so. From the onset, let us get the basics facts on the table. For purposes of letting Kenyans understand the whole concept of GMO, allow us to briefly quote this scientific process and the possible side effects as enumerated in a Harvard journal. The process of creating GMO crops is as scientifically rigorous as it is biologically sensitive. 1. Researchers identify the genes in a plant that causes specific traits such as resistance to insects.
2, they then make copies of these insect-resistant genes in a lab. 3, scientists next insert the genes copies into the DNA of another plant's cells. 4, these modified cells are then used to grow new insect-resistant plants that will go through various reviews and a test before they are sold to farmers. There are a variety of possible issues that arise from this process. Number 1, GMOs may cause allergic reactions. Because GMO foods contain DNA from other organisms, it's possible that the new DNA can trigger allergies in people who wouldn't normally be allergic to food. Second, GMOs may increase antibiotic resistance. When GMO scientists insert new DNA into a plant cells, they will often add in an additional gene that makes the modified cells resistant to antibiotics. They can then use an antibiotic to kill off any plant cells that didn't necessarily take in the new DNA. From the foregoing, we have to admit that whatever DNA changes in these crops may have subsequent effects on human consumers, which raise ethical issues that need public participation if we are to lift the ban. However, one of the earliest actions of Kenya Kwanza regime has been to lift this ban without either a semblance of public participation or any new scientific information shared in public to back this decision. We are not overly surprised by this Kenya Kwanza approach because aside from appearing like a textbook definition of a roadside declaration regime, its appetite for vengeful reversals of policies of His Excellency Uhuru Kenyatta's government seemed to blind it from greater public good. This concern was duly noted and publicly expressed in a 2021 survey by the Root to Food, a not-for-profit organization that works to guarantee food safety and security in Kenya. Na mtazamaji, tukiachana na hayo, hali ya ukame inazidi kuwa mbaya katika maeneo mengine nchini, haswa katika maeneo kame, huku wakazi wa maeneo hayo wakikosa chakula na lishe ya mifugo wao. Collins Lusweti na mkusanyiko wa hali ya ukame nchini. Katika kaunti ya Marsabit hali si hali. Makali ya njaa yanazidi kushuhudiwa eneo hilo kutokana na ukame ambao umeendelea kwa miaka. Takwimu kutoka mamlaka ya kitaifa ya kukabiliana na ukame NDMA inadokeza kuwa watu 200,000 kaunti hiyo wanahitaji kubwa la chakula na maji. Kweli kabisa hali ni mbaya zaidi. Mifugo zimekwisha na zinaendelea kufa. Hali ya maji ni hatari. Visiwa vyote vimekauka. Boreholes zinaathirika kwa sababu mifugo yote inakusanyana kule. Visa vya utapiamlo miongoni mwa watoto pia vimeripotiwa, huku ikibainika kuwa takriban watoto 1200 wameathirika. Pia ukosefu wa chakula inaleta udhoofu wa afya, mtoto aendi shule. Kuna jambo nyingi ambayo inadhuru haki ya wale wanaohusika. Serikali ya kaunti ya Marsabit sasa imeanzisha mchakato wa kunusuru hali kwa ushirikiano na mashirika yasiyo ya serikali. Tumekubaliana county government itanunua mchele idadi ya gunia 20,000, maharagwe gunia 8,000, mafuta katoni 8,000 na chakula cha mifugo 60,000 bale. Katika kaunti ya Kwale, ukame umepelekea kuongezeka kwa dhulma dhidi ya mtoto wa kike. Kwenye mkutano mjini Kwale, wadau wa kupambana na dhulma hizo wamedokeza kuwa hali ngumu ya maisha kutokana na ukame umesababisha watoto wa kike kunyanyaswa kingono. Mashirika ya kijamii sasa yanataka hamasa zaidi kutolewa kwa jamii kuhusu umuhimu wa kumwelimisha mtoto wa kike. Kama maji ya kunywa hakuna, ya kuoga ipatikani, na kama hawezi kuoga maisha hawezi kwenda shuleni. Kama hakuna maji yamaanisha hakuna chakula, mifugo inaangamia. So inabidi hali hii unapata kuna wasichana wanalazimishwa na kutumwa na wazazi wao wakatafute chakula kwa njia mbadala. Na ile kutafuta chakula unapata nini? Wanajipata pale wanapewa pesa na vijana, mwishowe wanajiingiza katika tabia ambayo mwishowe ina affect maisha yao. Haya kijiri, watu zaidi ya 100 eneo la Kerio Valley wamo hatarini na ukame. Kamishna wa kaunti hiyo John Korir anakiri huenda watu hao wakakumbwa na ukosefu wa lishe. Aidha, gavana wa eneo hilo Wesley Rotich anasema serikali yake itashirikiana na ile ya kitaifa ili kukabiliana na tishio la njaa. The situation in Kerio Valley is not good. It's in dire situation. People are starving.
and we are seeing that immediately after this again the rains will come and it will be flooding. So we want to prepare our people well, and we also want to make sure that we get short-term interventions for our people to get food, to get water, and also we prepare for the next season. Na hatimaye gavana wa Makueni Mtula Kilonzo Junior anataka kuwe na ushirikiano wa pamoja na wadau katika sekta tofauti ili kukabiliana na ukame ambao unaendelea kushuhudiwa maeneo mengi nchini. Tumesema kwa kauli moja, mambo ambayo yanafanyika katika serikali zetu na ofisi zetu yasimame mpaka janga hili liweze kudhibitiwa. Collins Lusweti, TV47. Mtazamaji, ndio athari za ukame nchini na baadhi ya maeneo ambayo yanazidi kuathirika. Kwa sasa tunachukua mapumziko mafupi, lakini tukirejea tunakuja na mengi zaidi. Usiende mbali. You are watching TV47, the home of untold stories. Limited wanakuletea How well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la Siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga, and music bands every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. How well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Karibu tena mtazamaji, tuzidi kusonga mbele. Huku gavana wa kaunti ya Kisii akitarajiwa kuwateua mawaziri wake siku ya Alhamisi. Sasa mwanahabari wetu Kombo Alfayo amechukua fursa hii kuzungumza na baadhi ya wakazi katika gatuzi hilo ili kutathmini kama wangependa gavana kubadilisha mawaziri hao. Hebu tuungane naye Kombo Alfayo moja kwa moja tuarifu wakazi wanayepi kuhusiana na kubuniwa kwa serikali hiyo ya kaunti ya Kisii. Kombo Alfayo, je, wakazi wa kaunti hiyo wanalipi la kusema kuhusiana na uteuzi ama kuwataja wale mawaziri ambao watakuwa wanahudumu katika serikali ya sasa? Naam, asante sana Paul Kirobi, na kupata vyema kabisa kutoka eneo hili ambapo hapo kesho gavana Paul Simbarati anatarajiwa kuitaja au kuwataja mawaziri wake katika awamu yake ambapo ya uongozi ambao watamsaidia katika uongozi. Na pengine ninazungumza na baadhi ya wakazi hapa watueleze wao wana madhumuni yapi. Pengine usonge hapa mbele kidogo utueleze unahisije kuhusu mawaziri ambao watakuwa wanatajwa. Kwa majina anaitwa Jonathan na nataka kutoa hii maoni. Huyu gavana wetu Simbarati nataka achague mawaziri wapya waingie ofisini, kwa maana wale waliokuwa tumeona kazi yao ijapendeza vile, na wale wenye wamejitahidi kidogo bado waende nyumbani kidogo, na sisi tuweke wapya tuone pia watatufanyia kazi gani. Na pia mawaziri wakienda nyumbani nataka wafanyie kitu tunaita auditing. Tunataka watoke waache kama ofisi iko safi. Hiyo tu ndio maoni yangu. Pengine tuweze kupata vile mkazi mwingine hapa tueleze yake ni yapi. Mimi majina naitwa Paul Nyariki, ni mkaaji wa Kisii County. Mimi kwa maoni yangu kwa Governor Simbarati, please come with fresh minds. Sababu ile cabinet yenye ilikuwa huko hatuna imani nayo. Kuja na watu wako hapi wakufanyie kazi ambao unaelewa kila mtu anafanya kazi ya aina gani. Kwa hiyo machache, asanteni sana. Naam, asante. Vile tupate mkazi mwingine hapa tueleze na yake ni yapi. Mimi kwa majina naitwa Dennis, ni mkaaji hapa Kisii. Kaunti yetu ya Kisii iko na maeneo bunge 9. Na tunataraji ya kwamba gavana wetu Simbarati anaenda kupeana nafasi moja kwa kila eneo bunge la hapa Kisii, kwa sababu pia tunajua kuna wale ambao walifanya campaign na yeye, wale wandani wake pia ambao wanatarajia kupata hiyo kazi,
but sasa sisi ile kitu tunataka ni regional balancing. Alafu kuna zile sub county zingine ambazo ziko na maeneo mawili kama sasa Bobasi wako na Sameta na wako na Nyamache. Tuone venye anaenda kufanya hiyo balancing, at least kila eneo bunge na kila sub county wapate wako na mtu yao hapo ndani. Pia kuna hao watu ambao tunajua ya kwamba wale MCAs tumewachagua wanaenda huko parliament pia kuangalia venye wataenda kufanya kazi. Watu wacha wapewe na kazi, wafanye kazi kwa sababu saa hii siasa imeisha. Ile kitu tunataka ni maendeleo. Na pengine tuweze kupata mkazi wa mwisho kabisa atuelezee yake ni yapi. Kwa majina mimi naitwa Geoffrey Mbera. Mimi ni mkaji wa Kisii. Kwa gavana wetu Simba Arati, tunajua ni mtu anajua kupanga serikali yake vizuri. Sisi tunataka kumwambia ya kwamba angalie mawaziri wanaweka, aweke watu wazuri. Kama waziri wa barabara angalie sana, tuwekee waziri mzuri mwenye atatengeneza barabara. Na wale wa samani kama kuna mwenye alifanya kazi nzuri pia atamrudisha. Lakini kama watu walifanya kazi mbaya waende nyumbani na waangaliwe vizuri. Asante sana Paul, kama ulivyoweza kusikia tu, hayo ni maoni ya baadhi ya wakazi. Wengine wanaomba kwamba wale ambao walifanya kazi waweze kutuzwa kwa kuendelea na kazi yao. Na wengine wanasema kwamba kazi ya wale ambao waweze kuleta watu wapya katika wizara hii ili waweze kufanya kazi nzuri. Ni hayo tu ambayo niko na kutoka gatuzi hili la Kisii. Kwa sasa nitakuwa na kitakambi huku ili niweze kujuza mengi. Kwako Paul. Na asante sana Kombo Alfayo kutoka maeneo ya kaunti ya Kisii. Kwingineko ni kwamba kutokana na kutofahamu muhimu wa kuhudhuria kliniki miongoni mwa kina mama wajawazito katika kaunti ya Bungoma, hali hii imechangia pakubwa vifo vya watoto kabla ya kuzaliwa, swala ambalo limepelekea baadhi ya vikundi vya vijana kujitokeza kutathmini namna ya kupunguza visa hivyo. Kwa sasa tuungana naye mwandishi wetu Wanji Sosi na tufahamishe mengi zaidi kutoka kaunti ya Bungoma. Naam, shukrani. Ni swala ambalo vijana wameweza kujitokeza na kuhakikisha kwamba wanatafuta njia ama utathmini wa kutaka kujua ni kipi haswa ambacho huwa kinachangia visa hivi kuweza kutendeka. Na hebu tuweze kuendelea kuongea na vijana hawa tuone ni nini haswa ambacho wamefika hapa hii leo kufanya. Kaka, samahani kwa hitilafu ambayo imekuwepo, kwa kuendelea labda ni nini haswa ambacho mwafanya hapa hii leo? Naam, asante. Kwa majina nimesema naitwa Uma. Leo tuko hapa kupata training ya gender transformative advocacy ambayo tutatumia kama coalition kushughulikia masuala ya kiafya ya uzazi ya wanawake kaunti ya Bungoma. Advocacy yetu ina base kwa mambo tatu: to improve the fourth ANC uptake, to reduce teenage pregnancy and to strengthen the referral strategy. Ukiangalia haya mambo kama teenage pregnancy, it's very high in Bungoma. So using the gender transformative advocacy ambayo tunatrainiwa, tutapata kujua solutions ambazo tutaweza kuziweka katika jamii ambazo zinazingatia jinsia ili kutatua tatizo la teenage pregnancy. Ukiangalia masuala ya kiafya ya uzazi, tutaangalia mambo ya fourth ANC, tutaweza kuincrease aje. Kwa sasa iko 56%, we want to improve it to even 61%. Kwa sababu ni muhimu sana mama anapoenda hospitali kwa hizo visits zote ambazo zinapaswa kuangaliwa na daktari. Hizi visits kwa mfano first ANC itamsaidia mzazi to reduce unwanted complications ambayo daktari atagundua mapema wakati mama anapoenda hospitali in good time. Then utapata kama kutakuwa na complications wataweza kuziaddress, na pia inaweza kumpanga mwanamke ajue wakati anapopaswa kwenda hospitali, asikue anafika late ama anazalia pale nyumbani. Tunazuia hizo complications za kuzalia pale nyumbani. Afadhali ashughulikiwe na wahudumu wa afya ambao wametrainiwa kwa hayo. So through this training tutakuwa impacted on our advocacy to address the issue of teenage pregnancy and low and fourth ANC uptake, na to strengthen the referral strategy. Referral strategy ni linkage between the community and the facility. Na labda ni changamoto zipi labda ambazo zinawafanya hawa kina mama wajawazito waziende kliniki first na fourth ANC?
na madhara yake ni ipi? Naam, asante. Challenges unapata ni community setbacks. Kuna zile mila na desturi zinamzuia mama kwenda hospitali. Kwa mfano nikisema, unapata kuna community zingine ambazo wanasema unapotangaza mimba yako ya mapema kutakuwa na complication. Kwa hiyo mama ananyamazia na haezi jua anaendeleaje ama mtoto anaendeleaje kule ndani, si ndivyo? So unapata italeta complication. Maybe kama hawakugundua mapema kutakuwa na maybe hemorrhage, postpartum hemorrhage, kupoteza damu kwa wingi wakati anapojifungua, kwa sababu maybe madaktari hawakujua mapema mama yuko aje, hali yake iko vipi, wajue anapaswa kujifungua kwa njia gani. Challenge nyingine ni maybe ukosefu wa njia za kufika hospitalini. Unapata maybe akiwa kule ndani transport ni shida, ama anapanda pikipiki na ni mjamzito. Unapata wengi wanaona badala ya kupitia hiyo hali ngumu anasema acha nikae nyumbani, na yani inamletea yeye madhara. So tunaona hizo challenges ni tukiweza kuzishughulikia hizo challenges, tutapata wamama wajawazito watafika hospitali in good time, kisha waweze kujifungua kwa njia mwafaka. Nyie balozi wa afya uzazi, labda ni wito upi ama ombi lipi ambalo mnalo kwa serikali ya kaunti na vile vile serikali ya kitaifa? Naam, asante sana. Serikali ya kaunti na kitaifa ifanye kazi kwa umoja to improve to develop and implement the referral strategy. Hii itasaidia pale services za ambulance. Wakati kuna hali ya dharura, mama anapopiga simu pale hospitalini, ambulance ziweze kutolewa kwa urahisi. Isikuwe ni procedure ya kuenda kama kukilia shule, kwa sababu afya yake iko katika taharuki. Sasa inapaswa kukuwe na strategy ambayo iko open na inaweza saidia. Then tunaomba serikali iongeze investment kwa budget ya Ramka services. Asante. Naam, shukran. Ni maoni ama maongezi yake mmoja wa vijana ambao wanahakikisha kwamba wanapigania na swala hili kuhakikisha kwamba visa hivyo vinapunguka. Kumbuka kwamba mwaka jana wanawake zaidi ya 40 kaunti ya Bungoma waliweza kutatizika na changamoto za ujauzito. Mwaka huu mwezi Januari hadi Mei waliweza kuathirika takriban 18 hivi, na watoto wamekuwa wakipoteza maisha yao kabla ya kuzaliwa, ikitajwa kwamba ni 100 kila mwezi. Ni hayo tu kwa sasa, ni taarifa ambayo tunazidi kufuatilia kutoka kaunti ya Bungoma. Mimi ni Wanji Sostin. Na asante sana Wanji Sostin kutoka kaunti ya Bungoma. Kwa sasa wacha tuvuke katika kaunti ya Machakos ambapo visa vya mauaji vikiendelea kukithiri nchini. Wakenya wameingiwa na wasiwasi wakitaka serikali kutoa hamasisho kwa Wakenya. Hisia hizi zinajiri baada ya baba kumuua mwanawe na kujiua katika kaunti hiyo siku ya Jumatatu. Sasa tuvuke hadi Machakos tumsikilivyo anavyosema Nicholas Mbae. Naam, asante sana mwenzangu. Ama kweli swala hili la mauaji ya kiolela ni swala ambalo limekuwepo tangu taifa la Kenya kupata uhuru hapa nchini. Miaka hiyo yote swala nzima limeweza kuzungumzewa, si kamati kubuniwa, si mashirika ya kijamii kuzungumzia na kuangazia swala nzima. Lakini je, kuna suluhu katika mauaji ya kiolela humu nchini? Ndio swala ambalo tunaizungumzia siku ya leo, na hapa katika kaunti ya Machakos nimepata nafasi ya kukutana na wananchi na pia kiongozi ili kuweza kuzungumzia swala nzima. Na karibu sana kiongozi, wewe ni mmoja kati ya watu ambao wamewahi vamiwa japo kwamba ulifaulu, mambo yako mabaya. Karibu sana, anza kwa jina. Nashukuru sana. Kwa majina mimi naitwa Saja Filipe, mimi ni katibu mkuu ama secretary general wa chama cha Uzalendo. Ni kweli tarehe 4 walitaka kunimaliza, lakini nashukuru Mungu niko hapa. Hii mambo ya mauaji ya kiolela ama extrajudicial killings, hakuna mtu wewote ambaye atakuja na suluhisho kamili kuhusu hii shida. Kwa sababu utapata pahali kuna extrajudicial killings, utapata pia kuna mambo ya kisiasa, power struggle ama system that be ambayo iko ndani ya serikali ambayo iko. Naweza shukuru kuwa katiba imetupatia
ile nguvu na freedom ya kuongea, kufanya vitu vile ambavyo tunafanya as long as uko katikati ya sheria. Lakini pia watakana kujua kuna vitu ambaye inaweza kuaza serikali ambaye hiko ama watu ambaye wako na nguvu ama power katika system fulani, na wengi wao wakikwazika kiwango ambaye wanaona mambo yao inaharibika, si ngumu wewe kupotea. Utapigwa risasi, utachomwa kama vile watu walikuwa wanasema, watu wengine wanachomwa, wengine wanatumiwa, watu unafikiria kama ni serikali imekuja, maybe polisi. Umesikia saa zingine mtu amechukuliwa kwa barabara na polisi, kumbe hawa watu si polisi, ni majambazi ambao wametumwa na watu ambao wako na power ili uweze kuchukuliwa, lakini pale chini watu wanasema ulichukuliwa na polisi. Ukitafutwa kwa cells zote nchini haupatikani. Mara ya mwisho unakuja unapatikana huko kwa river ama pale pengine umetupwa, umekatwa mguu, umekatwa mkono. Kwa hivyo hii ni mambo ambaye kimimi kama kiongozi naweza sema ya kwanza kunatakana kuwa na political goodwill ya the government in place kuweza kufanya uchunguzi, na pia waweze kutoa hiyo uchunguzi na waweze kushare na wananchi ili waweze kujua kwa kweli. Mimi nataka kujua, tangu nizaliwa na nimesoma, nataka kujua huko alipigwa risasi na nani. Nataka pia kujua Magala massacre Northeastern ili happen kwa sababu ya nini? Ilikuwa kuhusu mambo ya clans ama ilikuwa kuhusu mambo ya siasa? Hiyo ni vitu ambaye lazima tuangalie. Shukrani sana kiongozi kwa maoni yako. Pia hapa na raia mwingine wa hapa katika kaunti ya Machakos. Wewe umesikia mambo na mauaji ya kiolela na unadhani nini cha kufanyika ili kuweza kutatua shida hii? Kwa majina naitwa Dennis Muriuki, ni mkaaji wa hapa Machakos. Ile kitu naweza sema konzani hii issue ya judicial killing, kuna serikali yenye imeingia mpya, tulipea hii kiti maana tunaiaminia watufanyie hii kutuchunga. Huyu jamaa amewekwa kwa hiyo kiti, huyu Kithure Kindeke, tunakuaminia sana. Hebu organize hiyo timu yako au majamaa wenye walikuwa hiyo previous time, ona venye unaweza wa adjust, at least tuone kuna uongozi mwema katika serikali hii yenye imeingia saa hizi. Hiyo ndo maoni yangu. Naam, asante sana. Pia huyo anahisi kwamba pia kunahitaji